The entire universe is made of two things, matter and energy. Is energy exciting? Absolutely, because there are so many different forms of energy all around us. In this video, I'll be talking about the different forms of energy, and then we'll do the top 3 exam-oriented questions on this topic. You might have heard of these different forms of energy, such as potential energy, kinetic energy, heat energy, chemical energy, light energy, sound energy, electrical energy. I mean, the list is endless. But we'll be discussing some of these important energy forms in detail in this video. What is potential energy? Let's take a look with a couple of examples. If I lift this hammer to a height, it has energy stored in it. That's called potential energy. Because if I release this hammer, it can do work on the nail. So it has this potential energy due to its position. Let's take a look at another example. So if I compress this spring with this block, and now if I release it, the spring is able to do work on the block. How can it do work? Because of its compressed configuration. So it has potential energy due to its compressed configuration. Potential energy is energy due to a height or due to its configuration. Let's put potential energy on our concept board. Potential energy is due to position or configuration. Next, we have kinetic energy. So what is the difference between a stationary ball and a moving ball? So the object is the same. The difference is a moving ball possesses kinetic energy. Kinetic energy is the energy in motion. So when you're running or you're walking, you have kinetic energy. A moving car has kinetic energy. So what do you think about a flying bird? So since it's flying, it has kinetic energy, but the bird is also at a height. So it's got potential energy as well. And this sum of kinetic and potential energy is known as mechanical energy. Let's stick kinetic energy onto our concept board. Kinetic energy is for motion. What is the difference between a glass of cold water and a glass of hot water? Ouch! The glass of hot water has more heat energy than the glass of cold water. Similarly, when you burn something like wood or a fuel like petrol or diesel, it gives out heat energy. Heat energy is usually measured in calories. So do you know how do we define 1 calorie of heat energy? It is the amount of heat energy that you need to add to 1 gram of water to increase its temperature by 1 degree centigrade. And 1 calorie is 4.2 joules, where joule is the SI unit of energy. Now let's place heat energy on our concept board. Heat energy is associated with how hot an object is. Chemical energy is the energy stored in a substance that is released through a chemical reaction. Now, what are some examples of chemical energy? Fuels are good examples. Fuels like coal, petrol, diesel. And we know that burning is a chemical reaction. So when these fuels burn, they release out energy in the form of heat and light energy. The food that you eat gives you energy. So what form of energy is food? The food is like a fuel to our bodies. So it is also considered as chemical energy. I know it doesn't sound good, but in the end, we are eating chemicals. The energy of food is measured in calories. Earlier in this video, we saw that heat energy is also measured in calories. But be careful, this is a common confusion because the calories of heat and calories of food are not the same. The heat calorie we wrote with a small c, but if you noticed, when we are talking about food calories, we are using a capital C.
The heat calorie is a very small amount of energy. The energy needed to raise 1 gram of water by 1 degree centigrade. But food calories is much bigger than this. In fact, 1 food calorie is 1000 calories. And so it's often written as kilocalories or kcal for short. Let me go ahead and show you. So do you know how much energy you get when you drink this pack of juice? So you can find that out by looking at the product information here. So as you can see, this 200 ml juice contains 50 kcal of energy. So that's 50 kilocalories of energy in this pack of juice. Now, do you know how much calories are there in a banana? It's about 100 calories of chemical energy. A cup of milk contains about 150 calories of energy. And a bowl of rice is 200 calories. Do you know how much an average teenager needs per day? It's about 2000 calories of energy per day. And remember, when I say calories, I'm talking about food calories, so it'll be 2000 kilocalories of energy per day. Now let's pin chemical energy on our concept board. Chemical energy is linked to fuel or food. Light energy. What are sources of light energy? The sun, bulbs, LED lights, candles, these all give out light energy. Light energy helps us to see the world around us. If there was no light, then our discussion would look something like this. Now we don't want that, right? Lights on. Let's stick light energy to our concept board. Light energy helps us see. What is the energy that helps you hear this video? That's right, it's sound energy. So when we are speaking, we are producing sound energy. A music system produces sound energy. If you touch the speakers, you can easily feel the vibrations, especially if the music is a bit loud. Similarly, while speaking, if you put your hand here on your neck, you can easily feel the vibrations. Sound energy is produced by vibrations. Now, if there was no sound energy, then our discussion would sound something like this. We don't want that, right? So let's get the sound energy back and let's move on with our discussion. Let's put sound energy onto our concept board. Sound energy enables us to hear. Today, our daily lives are highly dependent on electrical energy. If you look around you, you can see that the lights, fans, TVs, refrigerator, computer, everything is running on electrical energy. So how do we get this electrical energy? It's coming from the power station to our homes through these long electric cables. And when you get the electric bill at the end of the month, do you know what are you paying for? You're paying for the amount of electrical energy that you consumed that month. So if you want to reduce your electricity bill, do remember to turn off your lights and fans when you're not using them, and then you'll save on your bill. Let's put electrical energy onto our concept board. Electrical energy can be obtained from the plugs in our house or by using a battery. So here is a summary of all the energy forms that we have looked at in this video. I would encourage you to pause here and note down this summary. Now that we have looked at all these different forms of energy, let's move on to our top 3 questions on this topic. Question 1. I'm going to do some things here and you need to be a science detective and identify all the forms of energy that you see here. As a recap, let's look at all the forms of energy that we have learned in this video. Okay, detective, are you ready to identify the different forms of energy? Here it goes. I'll play it one more time for you. Here it goes.
So how many different forms of energy did you get? Let's analyze the video. I'm switching on this lamp. What form of energy is supplied to the lamp? It's electrical energy, supplied through the wire here. When the lamp is on, what form of energy is the bulb giving out? Light and heat energy. When I lift this ball to a height, the ball has potential energy. As it falls down, it gains speed. So the ball has kinetic energy. When it bounces back to a height, the ball has potential energy. When the ball is somewhere in the middle, as shown here, it has both height and speed. So the ball has both potential and kinetic energy. And this sum of potential and kinetic energy is called mechanical energy. Do you hear the ball bouncing? So that's sound energy. I am drinking this juice. Juice or food is chemical energy. So all these forms of energy are present in these simple things that we use in our everyday lives. So all the forms of energy that we have learnt are present in this question. Question 2. What is the energy of a flying aeroplane? Hint: it can be more than one form of energy. So to help you choose, let's go ahead and pull up our concept board. The answer for a flying aeroplane is potential energy and kinetic energy. An aeroplane is at a height, so it has potential energy. Since it is flying, it is in motion, so it also has kinetic energy. We can also say that the aeroplane has mechanical energy, since mechanical energy is the sum of potential and kinetic energy. Question 3. What form of energy is stored in a cell or a battery? I'm sure all of you have used a cell or a battery in toys or torches. What happens when the battery becomes really old and you don't replace it? It can leak. The chemicals inside the battery, they start leaking out. Since the battery is made of chemicals, the energy is stored in the form of chemical energy. When the battery is being used, a chemical reaction is taking place inside the battery and it supplies electrical energy. In summary, the battery stores chemical energy and supplies electrical energy. Okay, from the given video, we came to know that we are going to discuss about energy today. And energy ma pani aba हामीले के पढेको थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब different forms of energy हामीले आज energy को बारेमा पढेर आएको थियौँ र हाम्रो चाहिँ different forms of energy हरू थियो. Forms of energy के पढ्यौँ त हामीले भन्दाखेरि चाहिँ kinetic energy अनि अर्को भनेको potential energy, अर्को heat energy, sound energy, and magnetic energy, light energy, isn't it? And अझै हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ अर्को एउटा न्युक्लियर एनर्जी पनि छ. न्युक्लियर एनर्जी
अहिलेको वर्ल्डको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट सबैभन्दा धेरै एनर्जी निस्किने भनेको न्युक्लियर एनर्जी हो। यो सबै जतिवटा चाहिँ एनर्जी छ यो एनर्जीबाट चाहिँ सबैभन्दा म्याक्सिमम एकदम धेरै पावर भएको होइन एकदमै धेरै मात्रामा निकाल्न मिल्ने भनेको चाहिँ न्युक्लियर एनर्जी हो। यो न्युक्लियर एनर्जीको सट्टा अहिले चाहिँ यो काइनेटिक र पोटेन्सियल एनर्जीलाई हामीले चाहिँ सम गऱ्यो भने यसलाई चाहिँ जोड्दै भने के हुन्छ त भने हामीले यसलाई मेकानिकल एनर्जी पनि भन्छौँ। मेकानिकल एनर्जी इज द के त भन्दा सम अफ काइनेटिक एनर्जी एन्ड पोटेन्सियल एनर्जी इज के त भन्दाखेरि मेकानिकल एनर्जी। अब यसपछि गएर चाहिँ अब चाहिँ हामीसँग अझै एउटा अझै थियो जस्तै केमिकल एनर्जी पनि छ होइन। केमिकल एनर्जी there are various types of energy that we have discussed in video. Now भिडियोमा नभएको भनेको के हो त भने न्युक्लियर एनर्जी। दिस न्युक्लियर एनर्जीको बारेमा कुरा गरिरहेको छु भने न्युक्लियर एनर्जी इज द भेरी हाई के त भन्दाखेरि एनर्जी क्यापेसिटी भएको एनर्जीलाई हामी न्युक्लियर एनर्जी भन्छौँ। एन्ड दिस न्युक्लियर एनर्जी भनेको के त भने एनर्जी होइन इट इज द एनर्जी obtained from के त भन्दाखेरि चाहिँ न्युक्लियर रियाक्सनबाट अब्टेन गर्ने एनर्जीलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ न्युक्लियर एनर्जी भनेर भन्छौँ। एन्ड दिस न्युक्लियर एनर्जी अब रियाक्सन चाहिँ दुईवटा हुन्छ क्या फेरि। दिस न्युक्लियर रियाक्सन हुन्छ यानि कि न्युक्लियसको बिचमा रियाक्सन हुन्छ अनि त्यो दुईवटा डिफ्रेन्ट न्युक्लियसहरूको बिचमा रियाक्सन भएपछि त्यहाँबाट ह्युज अमाउन्ट अफ के निस्किन्छ त रेडिएसन निस्किन्छ एनर्जी निस्किन्छ अनि त्यो एनर्जीलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ न्युक्लियर एनर्जी भनेर भन्छौँ। बट अब यो के हो त भने रियाक्सन चाहिँ यहाँ के हुन्छ त जुन न्युक्लियर रियाक्सन भनेर भनेको छौँ त्यो न्युक्लियर रियाक्सन चाहिँ हाम्रो बेसिकली टु टाइप्सको हुन्छ। देयर आर टु टाइप्स अफ न्युक्लियर रियाक्सन। एउटा भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ न्युक्लियर फिसन भनेर भन्छ, एउटा न्युक्लियर फिसन भनेर भन्छ अनि अर्को चाहिँ हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ न्युक्लियर फ्युजन भनेर भन्छौँ। देयर आर टु टाइप्स अफ न्युक्लियर रियाक्सन सो द्याट इज वाइ दिस रियाक्सन हेल्प्स टु गिभ न्युक्लियर एनर्जी। न्युक्लियर एनर्जी अब्टेन गर्नको लागि हामीसँग बेसिकली टु टाइप्स अफ रियाक्सन छ। एउटा चाहिँ न्युक्लियर फिसन रियाक्सन भनेर भन्छ अनि अर्को चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सन भनेर भन्छ। अब यसमा के छ भन्दाखेरि न्युक्लियर फिसन भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ यो खालको रियाक्सनमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला ठुलो न्युक्लियस हुन्छ अनि त्यो न्युक्लियस चाहिँ के हुन्छ त भने स्प्लिट भएर चाहिँ 2 or more than 2 न्युक्लियाईमा चेन्ज हुन्छ। यो न्युक्लियस धेरै भयो भने त्यसलाई प्लुरलमा हामीले न्युक्लियाई भन्छौँ कि। एउटा ह्याप्पी न्युक्लियस हुन्छ र त्यो ह्याप्पी न्युक्लियस चाहिँ ब्रेकडाउन भएर 2 or more than 2 लाइटर न्युक्लियाईमा स्प्लिट भएर चाहिँ त्यहाँबाट जुन एनर्जी निस्किन्छ त्यो एनर्जीलाई चाहिँ त्यहाँबाट निस्किने एनर्जी खालको रियाक्सनलाई चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ न्युक्लियर फिसन रियाक्सन भनेर भन्छ। यसको मतलब के त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ कस्तो खालको न्युक्लियर रियाक्सन त भने द न्युक्लियर रियाक्सन इन विच के त भन्दाखेरि इन विच ह्याप्पी न्युक्लियस के हुन्छ त भने स्प्लिट्स इन्टु 2 or more न्युक्लियाई। 2 अथवा 2 भन्दा धेरै न्युक्लियाईबाट टुक्रिँदाखेरि जुन ह्युज एमाउन्ट अफ एनर्जी निस्किन्छ त्यो एनर्जी निकाल्ने खालको एनर्जी यस रियाक्सनलाई के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ न्युक्लियर फिसन रियाक्सन भनेर भन्छ। अब यो न्युक्लियर फिसन रियाक्सन के हुन्छ त भने मान्छेले बनाउने चिज हो, यो आर्टिफिसियल्ली हुन्छ। चाहिँ यो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब मान्छेले बनाउने चिज हो यो बमको कुरा गरिरहेको छु मैले जति गरेको छु। न्युक्लियर रियाक्सन भनेको मान्छेले अहिले न्युक्लियर रियाक्सनको बेसिक युज भनेको हामी मान्छेहरूले चाहिँ बमहरू बनाउनलाई चाहिँ न्युक्लियर बमहरू बनाउनलाई युज गरिरहेको छ। एन्ड दिस टाइप्स अफ न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सन न्युक्लियर फिसन रियाक्सन चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो कन्ट्रोलेबल हुन्छ। भन्न खोजेको एउटा बम पड्काउन पऱ्यो भने कति एरियामा पड्काउने होइन कति डिस्ट्रक्सन गर्ने यो चाहिँ के हुन्छ त भने बम बनाउने मान्छेको हातमा हुन्छ। इट मिन्स इट इज दिस रियाक्सन इज कन्ट्रोलेबल। यो के हो त भने इट इज कन्ट्रोलेबल रियाक्सन हो। यो रियाक्सनमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भने के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि
कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ एउटा पर्टिकुलर प्लेसमा एउटा पर्टिकुलर टाइममा अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ पर्टिकुलर ड्यामेज एउटा स्पेसिफिक ड्यामेज गर्न सकिन्छ यो बमबाट चाहिँ र यो बमबाट यस्तो खालको न्युक्लियर फिसन रियाक्सनबाट बन्ने बम भनेको एटम बम भन्ने सुने होला तिमीहरूले यो एटम बम जुन हिरोसिमा र नागासाकी जापानमा हालेको थियो नि पहिला जुन चाहिँ वर्ल्ड वार हुँदाखेरि त्यो बेलाको बम भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ न्युक्लियर फिसन रियाक्सनबाट निस्किने एनर्जी थियो है त्यो बमले चाहिँ न्युक्लियर फिसन रियाक्सन गर्थ्यो र त्यहाँबाट न्युक्लियर एनर्जी निस्किन्थ्यो र त्यो न्युक्लियर एनर्जीले के गरिदिन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ हिरोसिमा र नागासाकी पुरै डिस्ट्रोय गरिदिएको थियो द्याट इज है यो न्युक्लियर बम इज द बेस्ट इक्जाम्पल अफ के त भन्दाखेरि चाहिँ दिस रियाक्सन न्युक्लियर फिसन रियाक्सनको मच मोर एडभान्टेज भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एटम बम नै हो यसले चाहिँ न्युक्लियर बम बनाउन मिल्छ र यसलाई चाहिँ मान्छेले कन्ट्रोल पनि गर्न मिल्छ पड्किसकेपछि कन्ट्रोल गर्ने होइन कि पड्काउनुभन्दा अगाडि नै कति पड्काउनु त्यसको स्ट्रेन्थ जुन बमको जुन स्ट्रेन्थ हो हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ नाउ अनदर रियाक्सन भनेको के हो त भने न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सन यो वर्ड फ्युजनबाटै के क्लियर भइरहेको छ फ्युजन मिन्स टु अर मोर देन टु लाइटर न्युक्लियाई कम्बाइन्स टुगेदर यसमा चाहिँ के हुन्छ त भने दुईवटा अथवा दुईवटाभन्दा बढी लाइटर न्युक्लियाई हल्का हल्का न्युक्लियाईहरू चाहिँ कम्बाइन भएर चाहिँ हेभी न्युक्लियस बन्छ यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै यसको उल्टो त्यो न्युक्लियर फिसनको ठ्याक्कै उल्टो यहाँ चाहिँ के त भने इट इज अ टाइप अफ न्युक्लियर रियाक्सन इन विच यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ टु अर मोर लाइटर न्युक्लियाई combines to form के त भन्दाखेरि चाहिँ ह्याप्पी न्युक्लियस बन्छ यसमा चाहिँ त्यहाँबाट दुईवटा अथवा दुईवटाभन्दा बढी लाइटर न्युक्लियाई कम्बाइन भएर ह्याप्पी न्युक्लियस बन्छ र त्यो बन्दाखेरि त्यहाँबाट जुन ह्युज एमाउन्ट अफ एनर्जी निस्किन्छ त्यस्तो खालको रियाक्सनलाई के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सन भनेर भन्छ यो न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सन भनेको एकदम डेन्जर रियाक्सन हुन्छ यो चाहिँ एकचोटि ह्यापेन भइहाल्यो भने एकचोटि यो रियाक्सन सुरु भयो भने यसको अन्त्य कहिले हुन्छ कुनै पनि सर्टेन हुँदैन यो एकचोटि यसको रियाक्सन भइदियो भने त्यो कन्ट्रोल गर्न सकिन्न इट इज अनकन्ट्रोलेबल रियाक्सन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ त भने इट इज अनकन्ट्रोलेबल रियाक्सन यो यस्तो खतरा रियाक्सन हुन्छ नि यो रियाक्सन भएपछि भएको भइ हुन्छ कुन बेलामा गएर चाहिँ यसको इन्ड हुन्छ भन्ने कुरो पत्तो हुँदैन इन्ड त हुन्छ एक दिन तर त्यो चाहिँ धेरै समय लाग्छ एकदम लामो समय लाग्छ र यो भनेको चाहिँ के हुन्छ भने यस्तो खालको रियाक्सन चाहिँ बेसिकली हामीले हाइड्रोजन बम बनाउनको लागि युज हुन्छ एन्ड दिस टाइप्स अफ हाइड्रोजन बम आजसम्म कहिले पनि वर्ल्डमा अर्थमा टेस्ट गरेको छैन जुन हिरोसिमा र नागासाकीमा झारेको हो त्यो भनेको त के हो त भने न्युक्लियर फिसन रियाक्सनबाट चल्ने खालको बम झारेको हो यो हाइड्रोजन बम झार्यो भनेर के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसको यति मासिभ डिस्ट्रक्सन हुन्छ कि यो न्युक्लियर फिसनको डिस्ट्रक्सनभन्दा एटलिस्ट 10 टाइम्स बढी के हुन्छ त भन्दाखेरि मोर डिस्ट्रक्टिभ हुन्छ यो चाहिँ यो जति कम भन्न पऱ्यो सबैभन्दा कम भन्न पऱ्यो भने पनि 10 टाइम्स त खतरा हुन्छ यो न्युक्लियर फिसनले गरेको बम यानि कि एटम बम भन्दा हाइड्रोजन बम धेरै नै के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ डेन्जरस हुन्छ एटलिस्ट 10 टाइम्स त के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो बढी डिस्ट्रक्सन गर्छ अर्को न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सनको यो रियाक्सनबाट नै के भएको त भन्दाखेरि चाहिँ इट इज द सोर्स अफ एनर्जी अफ के त भन्दाखेरि चाहिँ सन हाम्रो जुन सन छ सनको जुन एनर्जी आइरहेछ अहिले विच एन्ड लाइट एनर्जी कन्टिन्युसली आइरहेछ त्यो पनि बिलियन्स अफ इयर्सदेखिबाट त्यो कन्टिन्युस आएको जुन एनर्जी छ सनबाट आएको त्यो सनको बेसिक सोर्स अफ एनर्जी भनेकै के हो त भन्दाखेरि चाहिँ न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सन हो एन्ड इट मिन्स द्याट द सन होल हेभेनली बडी द सनको जुन मास छ त्यो एउटा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा अ फर्म अफ न्युक्लियर रियाक्टर हो यानि कि न्युक्लियर रियाक्टर भनेको त्यस्तो खालको डिभाइस हो जसले न्युक्लियर रियाक्सन गरेर न्युक्लियर एनर्जी निकाल्छ
त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो भाँडोलाई चाहिँ के भन्छ भने न्युक्लियर रियाक्टर भनेर भन्छ क्या। तर सन चाहिँ के हो त भने सनभित्र के हुन्छ न्युक्लियर रियाक्सन हुन्छ र त्यहाँबाट के हुन्छ तपाईँको कन्टिन्युस एमाउन्ट अफ न्युक्लियर एनर्जी निस्किन्छ। द्याट इज वाइ सन इज अल्सो क्यान बी टेकन एज न्युक्लियर रियाक्टर है। त्यो न्युक्लियर रियाक्टरको रूपमा लिन मिल्छ सनलाई। र सन भनेको कुन एनर्जी हो त भन्दाखेरि चाहिँ न्युक्लियर एनर्जी हो होइन। र सनबाट त्यो न्युक्लियर एनर्जीबाट चाहिँ अनि एनर्जी चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन भएर त्यसपछि त्यहाँबाट हिट एन्ड लाइट एनर्जीको फर्ममा अर्थसम्म आइपुग्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो सोर्स अफ एनर्जी भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि न्युक्लियर एनर्जी रहेछ सनको। र त्यो सनको पनि कुन रियाक्सनबाट त भन्दाखेरि चाहिँ न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सनबाट। ठिक छ नि त? Okay, now let us move to another topic. First we will see a video, then we will come next time. Hi friends, I'm sure you played with a toy like this. I really enjoy playing this with my daughter. Actually, this toy reminds me of a roller coaster. Have you been on a roller coaster? Did you know that roller coasters and toys like this are designed using physics concepts such as different forms of energy, law of conservation of energy, and centripetal force? We are going to explore these concepts in a simple way using this toy. And after you watch this video, try the quiz and the top 3 questions on this topic. Links are given below the video. Now let's take a closer look at this toy. As you can see, when I press the button on the launcher, the car takes off. The launcher has a rubber band in it, and depending on the stretching of the rubber band, it allows me to choose 4 different speeds for the car. Let's try the slowest speed first. The car is not able to complete the loop at the slowest speed. As you can see from the slow motion replay, it stops here. Now let's increase the speed to the next level. Again, the car is not able to complete the loop at this second speed. As you can see from the slow motion replay, the car falls off near the top of the loop. Now let's go ahead and increase the speed to the third level. So at the third speed, the car is able to complete the loop. Here's the slow motion replay for you. Now let's increase the speed of the car to the fourth level, the highest speed. As expected, at the highest speed, the car is able to complete the loop comfortably. Now an interesting question is, what is the minimum speed needed for the car to be able to complete the loop? How can we calculate the minimum speed here? We can take the help of the law of conservation of energy. The law of conservation of energy states that energy can neither be created nor destroyed. Energy changes from one form to another form. Now, before we can use the law of conservation of energy here, let's take a look at the different forms of energy that are involved here. I'm sure you've heard that there are many different forms of energy, such as potential energy, kinetic energy, heat energy, sound energy, light energy, chemical energy, and so on. So what do you think? What forms of energy are involved in this toy? Let's analyze. Now when I pull this launcher, what form of energy is stored in the rubber band? That's right. The stretched rubber band has potential energy stored in it. Or to be more specific, elastic potential energy. Now when I press the launcher button, the rubber band gets released and the elastic potential energy of the rubber band gets transferred to the car. What form of energy does the car have at the start? That's right. The car is in motion. So the car has kinetic energy. Kinetic energy is the energy in motion. Now as the moving car goes into the loop, what form of energy does it have? That's right.
the car has both potential and kinetic energy. Since the car is at a height from the table surface, it has gravitational potential energy. The car is also in motion, so it also has kinetic energy. The sum of potential and kinetic energy is known as mechanical energy. Now what happens when the car reaches the top of the loop? What form of energy does it have? Is it just potential energy or potential energy and kinetic energy? Now this is a tricky one. So when the car is at the top of the loop, it definitely has potential energy because it's at a height from the table surface. Now what do you think about the kinetic energy here? Can the speed of the car be zero at the top? No. If the speed at the top was zero, then the car would just fall off. To complete the circular motion, the car needs to have some speed, some velocity which is greater than zero. So at the top of the loop, the car has both potential and kinetic energy. And the sum of potential and kinetic energy is known as mechanical energy. Now as the car continues down the loop, the car has both potential and kinetic energy. And when the car exits the loop, what form of energy does it have? That's right, the car only has kinetic energy here. Since the car is not at a height, the potential energy is zero. So the car only has energy due to its motion, which is kinetic energy. And when the car finally hits the block and comes to a stop, what forms of energy are involved in this collision? The collision of the car and the block produces sound and heat energy. And some of the kinetic energy of the car was transferred to the block. Did you hear the sound of the collision? And when two things collide, some heat is also produced. For example, try clapping your hands like this. Can you hear the sound energy? And can you also feel the small heat energy generated in your hands? A collision usually has both sound and heat energy. So we have looked at the different forms of energy at different points in the journey of this car. Now, how are these different energies related? According to the law of conservation of energy, energy can neither be created nor destroyed. Energy changes from one form to another form. Now let's assume that this track is frictionless. So no energy is lost due to friction. And now let's say when this launcher is pulled, the rubber band stores 1 joule of potential energy in it. Assuming there's no loss of energy, now when I press this launcher, according to the law of conservation of energy, all the elastic potential energy of the rubber band is going to get transferred to the car. So the car now has 1 joule of kinetic energy. Actually, when the launcher hits the car, some of the energy gets converted into sound and heat energy. But just to keep things simple, we'll ignore it. As the car enters the loop, some of the kinetic energy gets converted into potential energy. But the sum of the potential and kinetic energy of the car, which is the mechanical energy, will still be 1 joule. As the car reaches the top, the potential energy of the car increases, but the kinetic energy decreases. Again, the sum of the potential energy and kinetic energy, that is the mechanical energy, is 1 joule. The same applies when the car comes down the loop. Potential energy decreases and kinetic energy increases. And when the car exits the loop, how much energy does it have? That's right, 1 joule. And when the car collides with the block, sound and heat energy is produced by the collision. And some of the kinetic energy of the car is transferred to the block. So the sum of the sound and heat energy of the collision and the kinetic energy of the block is equal to 1 joule. This is the law of conservation of energy. The amount of energy is conserved, but energy changes from one form to another form. Okay, now, त्यहाँबाट चाहिँ हामीले के थाहा मतलब काइनेटिक एनर्जीको बारेमा कुरा गरौँ। काइनेटिक
kinetic energy is denoted by small k. Kinetic energy equals to 1 by 2 mv square. यो हाम्रो फर्मुला थियो. Now we are going to prove the kinetic formula of kinetic energy. K equals to 1 by 2 mv square. कसरी प्रुभ गर्ने त भनेको. अब यो यस्तो खालको एनर्जी हो, कुनै पनि एउटा बडी मास भएको बडीमा यदि मोसनमा आयो भने अथवा भेलोसिटी भयो भने, भेलोसिटी हुनको लागि कुनै पनि बडी मोसनमा आउनुपर्छ क्या. रेस्टमा भएको बडीमा त कहिले पनि काइनेटिक एनर्जी हुँदैन. काइनेटिक एनर्जी हुनको लागि त्यो बडी कि झरेको हुनु पर्यो अथवा फाल्दिएको हुनु पर्यो, जे पनि एटलिस्ट मुभ भएको हुनु पर्यो. मुभिङ अब्जेक्टसँग नै के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ काइनेटिक एनर्जी हुन्छ. अब मुभ हुन्छ भनेपछि त्यसको भेलोसिटी अथवा स्पिड त भइहाल्छ. स्पिड हुन जरुरी छ भन्न खोजेको. मास पनि हुनु पर्यो, फेरि त्यो बडीमा मास पनि हुनु पर्यो. अनि त्यसपछि त्यसको केही एउटा एटलिस्ट केही एउटा भेलोसिटी या स्पिड केही हुनुपर्छ, मोसन चाहिँ हुनु पर्यो. त्यो भएको कन्डिसनमा मात्र के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ काइनेटिक एनर्जी निस्किन्छ. ल अब हामीले के लेख्न सक्छौँ त भने लेट अस कन्सिडर एउटा कन्सिडर गरौँ a body of mass m, right, is starts from रेस्टमा थियो हैन. एउटा m भन्ने अब्जेक्ट छ, त्यो चाहिँ स्टार्ट के अरे रेस्टबाट स्टार्ट भयो मुभ हुनलाई. स्टार्ट फ्रम रेस्ट हैन. अनि त्यसपछि टु द भेलोसिटी v, क्यापिटल V इन टाइम t. सपोज अहिले रेस्टमा छ, रेस्टबाट भेलोसिटी इन्क्रिज भयो, चल्न पर्यो त, अब मुभ हुन पर्यो. मुभ भइसकेपछिको भेलोसिटी चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि चाहिँ क्यापिटल V छ. र त्यो जिरोदेखि यानि कि रेस्टदेखि जुन मोसनसम्म पुग्नको लागि, फाइनल भेलोसिटीसम्म पुग्नको लागि कति टाइम लाग्यो त भन्दाखेरि चाहिँ लेट अस कन्सिडर टाइम t. त्यो कन्डिसनमा चाहिँ यसले वर्क डन गर्नुपर्छ. मैले भनिरहेको छु हेर, कुनै पनि फोर्स लगायो भने त्यो चिज सर्न पर्छ, त्यसको डिस्प्लेसमेन्ट हुनपर्छ. अब मुभ हुन्छ भनेपछि त डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ सर्टेनली हुन्छ हेर होइन. कुनै पनि बडी मुभ हुन्छ भनेपछि त्यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट आयो. डिस्प्लेसमेन्ट आउने बित्तिकै त्यहाँ वर्क डन भएकै छ हेर. एनर्जी र वर्क लगभग एउटै कुरा हो क्या. अब वर्क भनेको एनर्जी लगाएर हुने हो. एनर्जी लगाउँदाखेरि वर्क डन भइहालेकै हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यसमा चाहिँ मुभ भयो नि त. मुभ भएको कारणले गर्दा एनर्जी लगाउँदाखेरि बडी मुभ भयो भनेको मतलब के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट भयो. डिस्प्लेसमेन्ट भइसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ वर्क डन हुन्छ. त्यसले गर्दा इन द केस वर्क डन, त्यसो हो भने यो केसमा के भयो त भन्दाखेरि वर्क डन W इक्वल्स टु F इन्टु S. यो हाम्रो फर्मुला हो होइन. यो फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट यो हाम्रो फर्मुला हो. अब यसमा W इक्वल्स टु यो F भनेको हामीले सेकेन्ड लेसनमा चाहिँ न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसनबाट हामीलाई के थाहा छ त भने F भनेको ma इन्टु S लेख्न पाइयो. यो F भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ F इक्वल्स टु ma भनेर चाहिँ हामीले न्युटन सेकेन्ड लमा पढेको लाई एउटा तात्तिम यो इक्वेसन आयो. W इक्वल्स टुmas होइन. ल अब a को भ्यालु हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ. हाम्रो एउटा इक्वेसन अफ मोसनबाट चाहिँ फ्रम इक्वेसन अफ मोसनबाट हामीलाई के थाहा छ त भने v स्क्वायर इक्वल्स टु u स्क्वायर प्लस 2as भन्ने हामीसँग फर्मुला छ. योबाट हामीले के सक्छौँ भन्दाखेरि यो a को भ्यालु यहाँबाट बनाऊँ. v स्क्वायर यो u स्क्वायर यो साइडमा आउँदाखेरि माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टु के भयो त भन्दाखेरि 2as भयो. यो 2a यो तलपट्टि आउँछ, यहाँ डिभाइड गरिदिउँ. v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a इक्वल्स टु के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ यस भयो. सरी, यो 2 र यस कमन ल्याउँ. ए र यस चाहिँ यो ए र यस तल झऱ्यो 2s अनि इक्वल्स टु ए है त. 2 र यस चाहिँ तल गयो भने यहाँ ए बाँकी रह्यो. ए इक्वल्स टु के भयो त भने v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2s भयो. Now put the value of a in the first equation I, right? Putting the value of a in equation I
यो इक्वेसन आइमा लगाउँदाखेरि के भयो त भने W इक्वल्स टु m ब्राकेट a को ठाउँमा यो सबै लेख्न पाइयो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2s यो पुरै भयो अनि इन्टु बाहिर s isn't it? But in the case अब यहाँ स्टार्ट फ्रम रेस्ट भनेको छ यो रेस्ट भन्ने बित्तिकै इनिसियल भेलोसिटी u भनेको त 0 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ क्या हैन इनिसियल भेलोसिटी त 0 हुन्छ स्टार्ट फ्रम रेस्ट भनेपछि त्यसले गर्दा यहाँ u को भ्यालु 0 छ और w इक्वल्स टु m ब्राकेट v स्क्वायर माइनस u भनेको 0 को स्क्वायर बाई 2s इन्टु s यस्तो भयो एन्ड दिस s यो s तल छ अनि अर्को s चाहिँ माथि छ यो s र यो s कट भयो अनि त्यसपछि गएर चाहिँ यो इनिसियल भेलोसिटी के छ त भन्दाखेरि 0 छ यो त हामीलाई थाहा भएको कुरा हो त्यसले गर्दाखेरि और w इक्वल्स टु के भयो त भने यो 2 तल छ हैन अनि यो m र अनि v स्क्वायर मात्रै बाँकी छ m v स्क्वायर बाई 2 यो भयो हैन इट मिन्स के भयो त भने दिस वर्क डन इज कन्भर्टेड टु नाउ व्हाट काइनेटिक एनर्जी अब यो वर्क डनले के गर्यो त भने कुनै पनि बडीलाई मोसनमा ल्याइसक्यो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के लेख्न पाइयो त भने अब दिस यसले चाहिँ के गर्यो त भने दिस वर्क मेक के त भन्दाखेरि चाहिँ अ बडी इन्टु मोसन यसले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ बडीलाई मोसनमा ल्याइदियो मोसनमा ल्याएपछि के हुन्छ त भने वर्क इज कन्भर्टेड इन्टु वाट काइनेटिक एनर्जी द्याट इज वाइ के इक्वल्स टु W क्यान बी रिप्लेस्ड बाई काइनेटिक एनर्जी यसलाई W लेखे पनि हुन्छ तर W इन टर्म अफ मोसन यानि कि वर्क इन टर्म अफ मोसन भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ काइनेटिक एनर्जी हुन्छ अथवा यसलाई चाहिँ तिमीहरूले जुटिन्छ भने यसरी लेख्न पनि सक्छौ यसलाई चाहिँ हामीले यसरी वर्क इन टर्म अफ मोसन यो भने पनि सजिलो हुन्छ वर्क इन टर्म अफ मोसन बिकम्स के त भन्दाखेरि चाहिँ काइनेटिक एनर्जी सो W क्यान बी रिटन एज काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टु अब यो अपन 2 भनेको 1/2 अपन 2 भनेको अनि mv स्क्वायर यो हाम्रो रिजल्ट भयो दिस इज द के त भने डेरिभेसन प्रुफ अफ फर्मुला अफ काइनेटिक एनर्जी ठिक छ नि यो यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ काइनेटिक एनर्जीको फर्मुलालाई डिराइभ गर्न सक्छौँ नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट पोटेन्शियल एनर्जी यसरी चाहिँ के हुन्छ त भने काइनेटिक एनर्जी बन्यो भने अब पोटेन्शियल एनर्जी कसरी बन्छ लेट अस सी नाउ पोटेन्शियल एनर्जी भन्नको लागि चाहिँ के हुन्छ त भने पोटेन्शियल एनर्जी PE ले डिनोट गर्छ PE भनेको हामीले फर्मुला भर्खरै हेर्यौँ mgh हुन्छ भनेर isn't it mgh हुन्छ भनेर हेर्यौँ यो mgh प्रुभ गर्नको लागि के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो अघिको बडी चाहिँ के थियो एउटा रेस्टमा थियो त्यसलाई हामीले मोसनमा ल्याएको थियौँ यानि कि एउटा सर्टेन भेलोसिटीमा ट्रान्सफर्म गर्दै मुभिङ थियो त्यो अब्जेक्ट चाहिँ रेस्टमा थिएन मुभिङ भइरहेको थियो अब चाहिँ यहाँ के गर्छौँ भन्दाखेरि काइनेटिक एनर्जी होइन पोटेन्शियल एनर्जी अब्टेन गर्नु छ भने चाहिँ कुनै पनि रेस्टमा भएको अब्जेक्टलाई उचालेर कुनै हाइटमा लगेर रेस्टमा लगेर राखिदिनु पऱ्यो मोसनमा हुनु भएन फेरि यसमा चाहिँ यो चाहिँ एउटा तल भएको अब्जेक्टलाई उचालेर कुनै एउटा हाइटमा लगेर राखिदिने तल पनि रेस्टमै थियो उचालेर माथि लगेर राखिदिने त्यो पनि त्यसमा रेस्टमै राखिदिने यो चाहिँ बडी रेस्टमा हुनै पर्यो अब यहाँ चाहिँ के छ त भने यहाँ हामीले कन्सिडर कसरी गर्छौँ त भने लेट अस कन्सिडर a body of mass m is taken to the height h त्यसो भयो देन यसमा वर्क डन कस्तो भयो त भने वर्क डन W इक्वल्स टु f इन्टु s यो त हाम्रो फर्मुलै हो
तर हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट भनेको यहाँ चाहिँ के हो डिस्टेन्स अथवा डिस्प्लेसमेन्ट होइन कि यहाँ चाहिँ हाइट हो त्यसले गर्दाखेरि डब्लु इक्वल्स टु याफ इन्टु हामीले याच भन्नुपर्ने हुन्छ किन त भने यास इक्वल टु याच किन त भन्दाखेरि यो हाइट हो डिस्प्लेसमेन्ट भनेको हामीले हाइटमा गरेका छौँ अहिले यहाँ त्यही भएर चाहिँ हामीले यासको ठाउँमा याच लेख्यौँ अर डब्लु इक्वल्स टु फोर्सको फर्मुला चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यामे हो यो यामे भनेको त लिनियर मोसनमा हो होइन तर यो चाहिँ के छ त भने हाइटको कन्टिनेन्टमा चाहिँ के हुन्छ त भने यो याफ भनेको यामजी अनि इन्टु याच हुन्छ किन त भन्दाखेरि चाहिँ यो याफ भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अहिले फोर्स हो फोर्स इन टर्म अफ ग्राभिटी होइन यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ फोर्स इन टर्म अफ ग्राभिटी अथवा फोर्स अन्डर ग्राभिटी भनौँ न फोर्स अन्डर ग्राभिटी भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ याफ इक्वल्स टु यामजी हुन्छ ग्राभिटीको अगेन्स्टमा काम गरेका छौँ हामीले त्यही भएर चाहिँ यामजी भयो अब यहाँ यसले के लेख्न पाइयो भने डब्लु क्यान बी रिप्लेस्ड बाई पोटेन्सियल इनर्जी किन त भन्दाखेरि चाहिँ वर्क डन इन टर्म अफ हाइट यहाँ चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ सिन्स वर्क इज डन इन टर्म अफ के त भन्दाखेरि हाइट एउटा हाइटको टर्ममा काम गरेको भएर दिस वर्क डन क्यान बी कन्भर्टेड इन्टु के त भन्दाखेरि चाहिँ पोटेन्सियल इनर्जी यानि कि डब्लु इक्वल्स डब्लुको ठाउँमा पोटेन्सियल इनर्जी इक्वल्स टु एमजी इन्टु याच एमजी याच यसरी यो पनि यसरी प्रुभ गर्न सकिन्छ अन्डरस्टुड ल त्यसरी फाइनली we proved that the formula of kinetic energy as well as potential energy यो जुन एउटा एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरू थियो र यसको प्रुफ पनि इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट एकदम बढी नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अन्डरस्टुड ओके अब आजको लागि हामी यति नै गरौँ नेक्स्ट क्लास वी विल डु अनदर थिङ्स